Le rapport préliminaire d'inquiète du volume. Air India AI171 a révélé des faits qui ont créé un nouveau mystère dans le monde de l'aviation. Just quelques secondes avant le crash, qui bascule les deux commutateurs de carburant des moteurs de la position marche et la position arrêt. Lorsque l'alimentation en carburant est coupée et que les moteurs ont commencé à s'étouffer, l'un des pilotes a demandé pourquoi le carburant avait été coupé, et l'autre a répondu qu'il ne l'avait pas fait. Pourquoi, à un moment aussi critique du décollage, les deux commutateurs ont ILS et désactifs? Était-ce une défaillance technique, une erreur humaine ou un acte intentional? Des incidents similaires se sont produits dans l'histoire de l'aviation, où des pilotes ont délibérément provoqué un crash. Quelles similitudes peut-on trouver entre ces cas et le volume AI171? Essayons de comprendre cela plus en profondeur. Le 12 juin 2025, la matinée et l'aéroport international de Madabad semblaient tout à fait normal. Le ciel était clair, la visibilité parfaite. Parmi les avions prêts à décoller se trouvait un Boeing 787 Dreamliner d'Air India, immatricule VTNB, opérant le volume AI171. L'appareil était arrivé de Delhi du Airs plus tit et supporté maintenant et décoller pour Londres. Personne ne savait qu'en quelques instants, ce Dreamliner allait devenir le centre d'un mystère mondial. Dans le cockpit se trouvait le capitaine Sumit Sabharwal, âgé de 56 ans avec 15. 600 airs de volume, dont 8200 sur Boeing 787, et le copilote Clive Kunder, âgé de 32 ans avec 3400 airs de volume, dont 128 sur le même type d'appareil. Les deux pilotes avaient passé avec succès leurs tests d'alcoolémie avant le volume avait jugé apte. Le même avion avait effectué un volume plus tit dans la journée. AI423 entré Delhi et Ahmedabad avec un léger problème technique qui avait été résolu. À bord se trouvaient 230 passagers. L'avion avait été ravitaillé avec 54,200 kg de carburant pour un poids au décollage de 213,400 kg. Parfaitement conforme aux normes du Boeing 787, aucun chargement dangereux n'était présent. A13H13, l'équipage demanda l'autorisation de repassage et de démarrage. L'appareil s'alignait sur la piste 23 avec un 26 nœuds et une visibilité de 6,000 mètres, des conditions idéales. A13H37, le copilote commença la manœuvre de décollage pendant que le commandant surveillait. L'avion atteignait la vitesse V1, puis VR, et quitta le sol à 13 hours 38 et 39 secondes. Tout semblait parfaitement normal jusqu'à ce moment. 3 secondes après le décollage, l'avion atteignait 180 nœuds, preuve que les moteurs produisaient encore de la poussière. Mais immédiatement après, les données de volume montrèrent que les deux commutateurs de carburant passèrent de la position marche. Arrêt et une seconde d'intervalle seulement. La puissance chuta brutalement. L'enregistreur vocal du cockpit capta une voix demandant pourquoi est-ce que coupe le carburant? Et l'autre répondant, je ne l'ai pas fait. On ignore encore qui pose la question et qui a répondu. Les images de vidéosurveillance montrent le déploiement de la turbine d'air de secours. Un système d'urgence qui s'active automatiquement lorsque les deux moteurs s'arrêtent. Cela confirme qu'un événement anormal venait de se produire. L'avion perdait rapidement de l'altitude, et les valeurs de vitesse des moteurs tombèrent en dessous du régime minimal. À 13h39, la tour de contrôle recut un signal de détresse Mayday, mais plus aucune réponse ensuite. L'appareil se crassa hors de l'aéroport,
Hurton UNE Chamonix post l'abattement du BJ Medical College. Les debris is tenderance UNE zone de plus de 300 meters de long at 120 meters de large. Les 12 members d'équipage at 229 passengers per an. NCQ 19 persons au sol. Un seul passager survécut, car il était assis près de la sortie de secours. Le rapport préliminaire de 15 pages détaille chaque point. Le levier des volets était en position normale de décollage. Le train d'atterrissage était basse. At being Q, les manettes des gaz et en hydrauliques, elles étaient encore en position avant. Plus important encore, les commutateurs de carburant furent retrouvés en position marche. Ce qui signifie que les pilotes avaient tenté de les rallumer avant l'impact. Ces commutateurs sont conçus pour ne pouvoir être manipulés quintentionnellement en utilisant les deux mains. UNE pour déverrouiller et l'autre pour bouger le levier. UNE activation accidentelle est donc quasiment impossible. Si les pilotes ne le sont pas coups, qui le fait? Et si c'était UNE erreur, comment les deux entités peuvent être exactes et UNE seconde carte? L'enquête montre que les deux commutateurs ont bien fait actions manuellement et UNE seconde intervalle. Puis réactives, mais trop tard. Les moteurs recommandent gagnant et produire de la poussée au moment du crash. To concernant le volume, AI171 était normal. Motors, carburant, systems. Les échantillons de carburant prélevés dans le camion citerne furent testés et aucun problème n'y fut trouvé. Si tout fonctionnait correctement, pourquoi ces commutateurs ont-ils les coupes? Était-ce un défaut du système de verrouillage? En 2018, la FAA avait publié un bulletin de sécurité mentionnant un risque de défaillance du mécanisme de verrouillage de ces commutateurs. Le même type de pièce était utilisé sur l'avion du volume AI171. Cependant, Air India n'avait pas effectué l'inspection recommandée car elle n'était pas obligatoire. Même si le verrouillage avait été effectué, comment expliquer que les deux commutateurs se soient coupés presque simultanément? Et ce fait-là avait été fait volontairement, cela signifierait un suicide. L'histoire se souvient de cas semblables. En 2015, le copilote du volume German Wings 9525 s'était enfermé dans le cockpit et avait écrasé l'avion dans les Alpes. En 2013, le commandant du volume Mozambique 470 avait réglé manuellement le pilote automatique à zéro altitude. En 1999, le volume Egyptair 990 et en 1997, le volume Sulcaire 185 avait également montré des signes d'actes intentionnels avant de s'écraser. Cependant, dans le cas du volume AI171, tout indique le contraire. Les pilotes ont tenté de rallumer les commutateurs en envoyant un signal de détresse Mayday et ont tiré le nez de l'avion vers le haut pour reprendre de l'altitude, preuve qu'ils essayaient de sauver l'appareil. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez votre avis dans les commentaires.